How will SC categorization will influence Madiga community education access? That is one. Second, what are the reasons for backwardness of Madigas in India as well in your respective states? Why they are backward in the education especially? Please briefly introduce yourself and please to the question. Yes, thank you so much. Very good afternoon to everybody here, all the intellectual Madigas from all over the country. And my name is Bharat Jannu. I also go by Tony, and I'm a professor at University of South Florida in US. And I'm also founder and CEO of a chain of stores. They call Butterfly Pharmacies. I'm a pharmacist by profession, and we have stores in multiple states in the US. And I'm happy to be part of this panel, sir. Thank you for inviting me here. And coming to your question, what are the reasons for backwardness of SCs, Madigas in India, as well as in your respective states? So, we all are very much aware of the four, what I think are the reasons of historical discrimination, as we know: the socio-economic marginalization, the geographic isolation, and structural inequality. These are the four aspects that have always pushed us as Madigas into being more of the marginalized. And because of these aspects, and also because we were denied of the categorization, we were always under the bottom of the barrel. That is what has done. And as a student, I'd like to share one experience as a student. What I faced was, especially when you are around, your friends of upper caste and other communities, you are always discouraged not to study hard, because they always say, you have reservation. So one of the things that our students that face, I feel, is also the peer pressure that will enable them. Because when I was in India, I was not able to excel, but when I went to the US and when I was able to compete in the regular competition, I was able to excel more. So some of these things we have to educate our youth, and I think that will help our students, most importantly, come out of that discrimination. And because of the geographical centralization, what happens is our kids are going around with our own people, and this way their motivation is our own people who are not really out of the box thinkers. So we have to associate, decentralize ourselves, and also mingle with all the other communities so that we can learn more and we can actually evolve. Thank you, sir. Thank you very much. Question please, let us say. No political, Baba. క్వశ్చన్స్ ఎండింగ్ లో ఉంటాయి. ప్యానల్ డిస్కషన్ లో ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎండ్ లో ఉంటాయి. ఆడియన్స్ ఆర్ సపోజ్ టు ప్లీజ్ రిటైన్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ లెట్ ద మోడరేటర్ రన్ ద షో. No, we give you the mic to everyone who are sitting here. We try to just keep ready with questions, and at the end we discuss. Now, question to Professor Sujata Surapalli. Are there any programs or any suggestions for effective implementation of this Madiga in education sector, Madiga students in education system? What are the suggestions you can give? Why? How? Because just now we heard that Madigas are away from the education. What are the reasons? And what are the suggestions or plans you can say that so that our education system for our community will improve? Can you please? Thank you very much. I am into education field for the last 2.5 decades. Last 3 years back, I was selected for US embassy program for University Administration in Nebraska University. Actually, akkada nenu chusindi endante education is very expensive after 11th 12th class in US. At least in India, as a university teacher, I can say we have free education up to PhD here. Free education except ఒక ఫుడ్ చార్జెస్, మెస్ చార్జెస్ పెట్టుకుంటే మనకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. బట్ దిస్ ప్యానల్ ఐ థింక్ టు హ్యావ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. పొద్దున సార్ చెప్పినట్టు
the cultural change we need to come to up to the level of university education. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ మనకి లైఫ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ చెప్పేవాళ్ళు లేక వీఆర్ హార్డ్లీ ఇప్పుడు పొద్దున మల్లేశం గారు చెప్పినట్టు డిగ్రీ లెవెల్కి వచ్చేసరికి 2.70, అది విమెన్ వచ్చేసరికి 1 ఉన్నారంటే we don't have the understanding of the value of the importance of the education first. అది మన కమ్యూనిటీస్ లో రావాలనంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ 2 decades I remember that we are the first one to implement the MSET counseling before the government started in Telangana. In the university, Usmania University, I think 20 years back, Malaysia was organizing the computers and tents in the Usmania University, and we were calling people. At that time, the only motto is MSET లో ఓన్లీ 100 ర్యాంక్స్ వస్తేనే సీట్ వస్తుంది, మిగిలిన వాళ్ళ ఎవరికి సీట్ రాదు అని చాలా మంది పిల్లలు ఇంట్లో కూర్చునేవాళ్ళు. And that was the motivation. That was how government has taken the counseling after the MSET counseling. So you should all applaud. All of us are doing that program. అందుకంటే పిల్లలకి ర్యాంక్ వచ్చినా కూడా 100 కంటే ఎక్కువ వస్తే మాకు యూనివర్సిటీలో 30 సీట్లు అయిపోతే మేము ఇంకా సీట్లు రావాలని ఇంట్లో కూర్చునేవాళ్ళు. అప్పుడు అట్లా కాదు. there are so many. We used to have panel of people sit with the counters, and చాలా మందికి ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ రెండు తప్ప ఇంకా వేరే తెలిసేవి కాదు. అండ్ దాట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్. సో మై అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సేస్ మనకు చదువుకోవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. థ్యాంక్స్ టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్. గురుకులాస్ ఉన్నాయి, సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, అండ్ చిన్న చిన్న కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఆర్ గాన్ కేస్, బట్ స్టిల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా కమ్యూనిటీ కనుక పట్టించుకుంటే, I was the one with the forum called Empower Telangana. చాలా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి టాయిలెట్స్, కిచెన్స్, షెడ్స్, పిల్లలకి డ్రెస్లు ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళం. సో వీ హ్యావ్ టు మోటివేట్ అండ్ ఎంగేజ్. అండ్ ఆల్ ద కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ కి ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, Madigas are anyway backward in the education. All allied castes are backward because we have caste occupation and also discrimination and exploitation taking place. Number 1. Number 2, I started an initiative in the urban slums, Hyderabad. Unfortunately, our men are dying very early, and I'm going to come up with the research. Due to several alcoholic and other addictions, also many occupations, chala sweeping lo, garbage cleaning lo, chala hazardous work lo ఉండొచ్చు, అదొక కారణం కావచ్చు. And no understanding of food and nutrition and health, ఇట్లాంటి కారణాల చేత మెన్ త్వరగా చనిపోవడం చేత ఫ్యామిలీస్ ఆన్ ద రోడ్, చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టడీ ప్రాపర్లీ. అంటే వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్. సో ఈ ఎడ్యుకేషన్ లో మనం పెట్టి స్టాండ్ కావాలంటే ద అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఎడ్యుకేషన్ అండర్స్టాండింగ్ చాలా అవసరము. అండ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న అవకాశాలు కనుక వాడుకుంటే, అండ్ వీ స్టిల్ నీడ్ మెనీ మోర్ institutes. I appreciate Devaya sir and I appreciate mana sir Varangal. Yeah, వాళ్ళందరూ కూడా స్కూల్స్ లో స్పెషల్ గా మాదిగా అలైడ్ కమ్యూనిటీస్ కి కనుక సీట్స్ ఇచ్చి, అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్రమ్ కోవిడ్ టైం I was the only woman